Господи, може ли Ти да бъдеш с нас, докато говорим за здравето? And as how we fight against cancer. И за това как се борим против рака. We ask your blessing. Молим за Твоето We благословение. ask your wisdom. Молим за Твоята мъдрост. In Jesus' name. В името на Исус. Amen. Амин. Whenever we talk about cancer, Всеки път, когато говорим за рака, many people becomes afraid of it. много хора се страхуват от него. Cancer is a deadly disease. Ракът е смъртоносна болест. In America, В Америка more than 70,000 people die every year in America. 70,000. Повече от 70 хиляди годишно американци умират. From different types of cancer. От различни видове рак. You have to understand that America has more than 200 million people. Трябва да разберем, че Америка има повече от 200 милиона хора. And billions of dollars has been spent Милиарди долари са похарчени for cancer research purposes. за цел изследване на рака. And billions of dollars has been spent to develop some sort of drugs or Милиарди долари също се харчат, за да се развият, да се установят различни видове лекарства or to develop programs or protocols to deal with cancer. за да се развие програма или протокол за справяне с рака. Amazingly, Удивително е, many of these efforts че много от тези усилия are just or simply gimmick. просто са, да кажа, като само повърхностна работа. Cancer actually has become one of the best source of income for the pharmaceutical companies. Оказва се, че ракът се е превърнал в едно от най-силните средства, най-мощните средства за развитие на фармацевтичната индустрия. Despite the fact that more than 80 years Независимо от факта, че 80, в продължение на has 80 been години spent to research what is causing cancer, са прекарани в изследване кое причинява рака. more confusion comes as a result rather than cure or rather than solution. На това се получава повече объркване, отколкото разрешение на въпроса. And И now in the last 50 years, през последните 50 години there has been a split within се the medical получило scientists. едно разделение между лекарите. Some scientists which are more interested Някои от лекарите учени, които са по-заинтересовани in the business side of cancer. от комерциалната страна на рака. Can you imagine that business side Може of да си cancer? представите това, бизнес страната на рака. They actually rather take slow steps Те предприемат всъщност бавни, малки стъпки in revealing what cancer really is. в разкриването на това какво всъщност е рака. They simply trying to diversify the information. Опитват се просто да извъртат информацията, да я изменят. They're spending billions of dollars, Харчат милиарди долари. and sadly, these billions of dollars are coming from collection, from poor people, from celebrity, from different types of За things. жалост тези милиарди долари идват от хора, които са събрали пари за борба с рака, to fight cancer. Yeah. To try to find out what is causing За cancer. да се опитат да разберат откъде идва рака. I've spoken to at least 2 scientists. Разговарял съм с най-малко двама учени. And what irritates me is this. Това, което ме дразни е следното. They're still in process. They still do not really know. Те все още са в процес на разбиране, все още не знаят причината. Then I ask them a question. Who are you supporting?
who are you supporting? Тогава ми се поражда въпроса кого Whose всъщност, side are you on? кого подкрепяте, на The чия sick страна people сте? На or the страната на pharmacy? болните или на страната на фармацевтите? Well, they would not answer that question. Те не искат да отговорят на този въпрос. Now, the other group of scientists И така, другата група учени are those who are really for humanity, са тези, които наистина са за доброто на човечеството. who are interested to really find the solution to this cancer problem. Те наистина са ревностни в това да открият разрешение за този проблем. And to name a few scientists of such, И за да ще наименувам някой, ще спомена някой от тези учени. we have Dr. Otto Warburg. Доктор Ото Warburg. Варбу, He's a German. немски учен. Dr. Napier. Напиер, Dr. Paul Seeger. Пол Сигър and a few others. и още няколко. These scientists are really looking for the cause without being sponsored by pharmaceutical companies. Тези учени наистина търсят причината без да бъдат подкрепени от фармацевтични And компании. they have brought their researchers Донеси са си своите изследователски работи, into medical symposiums. Донеси са ги на медицински симпозиум. Symposiums that specifically addresses the issue of cancer. Симпозиуми, които се занимават специално с въпроса за рака. And many times they have been silent. Много пъти е имало тишина, когато се чуе те дискардия. Когато дискутират техните. But these are not weak people. Но това не са слаби хора. They are speaking up. Те говорят открито. Now, the two philosophies, or two philosophies about the theory Двете теории of how cancer occurs. на това как се стига до рак са Namely, somatic mutation, Соматични мутации. Добре, соматични мутации, значи видоизменения в тялото. And the other one is what we call, is known as carcinogenesis. А друго се наричат карциногенетика. Now, Professor Seeger Професор Сигър has divorced himself from the somatic theory, the somatic theory. се отказа от тази теория за видоизмененията в тялото. I have found several medical journals Открил съм няколко медицински списания. and it is not just medical journal at the low level, Не става про за медицински списания на най-ниското ниво. but it's coming from a group, from a group of scientists Те идват, печатат се от група учени, които that have found false, let me say that now, error, and have found flaws in the theory that has been ruling the cancer research for more than 80 years. които са открили грешки в теорията, която битува въобще е разпространена в света за рака от повече от 80 години. Which is somatic mutation theory. Която е теорията за соматичните изменения. Yeah. And this group of scientists, Тази група учени, of which Paul Seeger is one, между които е и Пол Сигър, they said we have proven empirically in the lab те казват, ние сме доказали емпирично в лаборатория, that the somatic mutation theory doesn't work. че теорията за соматичните изменения не действа. So what is somatic mutation theory? Сега, какво представлява тази теория за соматичните изменения? This somatic mutation theory has been successfully marketed. Така че тази всъщност теорията за And the virus of this somatic mutation theory продава на пазара, да? is in your mind right now.
тя е във вашия ум, точно сега. Нищо не зависи от мен. Basically, this is what he says. В основата си ето какво казва тя. Cell, Клетката the cell divides from one се to many. разделя от една, се размножава и стават много. And The cancer no, cell. клетката. Yeah, but Но rather not but. And и cancer cell develops the same way. раковата клетка се дели по същия начин. One cell Една клетка mutates тя uncontrollably, мутира неконтролируемо. and it keeps on growing and growing and growing. Продължава да расте и да расте и да расте. And this is what is causing, И това е което Cancer. причинява рака. and this is what causing cancer. And therefore, И за това the problem is occurring only. I mean, the problem in the cell is occurring only in the проблемът в DNA. клетката се случва само в ДНК. Yeah, that's what they say. Това е което те Тоест, казват. това е Yeah. генетично. And now to make things more interesting, За да направят нещата по-интересни, they are also saying те също казват, that this cancer че рака is immortal. Immortal. Че рака просто It продължава да cannot се живее, не може да се die. изпобеди. It keeps on mutating Продължава да мутира endlessly, безкрайно. Непобедим. continuously. Продължително, да, рака е безсмъртен. If that is so, Ако това е така, isn't it nice to have cancer? хубаво ли е да имаме рак? Because we will live forever. Защото ние завинаги живеем. But to the contrary, we know Но за that ние знаем, че that обратното, cancerous cell раковата клетка убива. And to make it more interesting, И за да го направят още по-интересно, those somatic mutation scientists, тези учени, които поддържат теорията за соматичните изменения, they said that казват, че these cancer cells, тези ракови клетки, they are like small monsters, те са като малки чудовища and they spread. и се And разпространяват. they even have the name for this process. Дори имат име за този It's процес. called metastasis. Наричат се метастази. Because one cell break off from one location, let's say in the breast, Да речем, ако е била тук в гърдата, and it goes to another area, идва в другата област, and it grow up there. расте там. So that's how they explain cancer. Ето по този начин те обясняват рака. Now, since cancer cell is alive, Тъй като раковата клетка е the жива, only way to deal with it единственият начин да се справят с нея is to kill it. е да я убият. And the only way to kill it Единственият начин да я убият is using radiation е да използват облъчване or chemotherapy или химиотерапия, or surgery. лъчтерапия. Да. Do you understand? Или операция. So these are the three protocols used. Това са трите програми и протоколи, които те използват. And so everyone, when someone is pronounced to have cancer, И така, когато се установи на някого, че има рак, immediately they are saying, "Oh, I must kill it! I must kill it! It's alive!" веднага се казва, о, трябва да го бия, той е жив. I have heard this several times Чувал съм това няколко пъти. because my wife and I work with cancerous people. Защото аз и съпругата ми работим с хора болни от рак. Some of them are stinking, Понякога просто oozing, pus oozing, blood oozing, миришат от тях very тече гной, painful, кръст, hard, кръв, discoloration, много black, blue, purple, виждат се различни цветове. Черно, very painful, червено, swollen. синилилаво, доморово. Hey, Подутини има. I still remember this one lady. Спомням си една дама все още She's in the upper room. I mean, in the room above us. в стаята And над whenever нас. she has pain, she goes like that Когато е on болеж, the тя правеше floor. така на пода.
And we could hear it from our apartment. Poof, 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 poof. And so when we hear this, my wife and I would go up. Така че когато чухме това, аз и Дижана ми отидохме She's горе. 72 years old. 72 years old. 72. На 72 години. And then we try to minimize the pain by using different hydro techniques. Болката, като използваме различни видове водолечение. We also have worked with a man who has swollen prostate gland. Работихме също с един мъж, който имаше подута простата. The swelling was so bad Подурването беше толкова that he has to walk like той this, трябваше така да ходи. and he could not put on pants, no underwear, Бельо, нищо. because it's bulging out. Панталони, защото се надуваше. And he came to us at a very late phase, Дойде при нас в много късна фаза. and he was also very much in pain. И много го болеше също. But and he would always ask for morphine. Morphine, please. Винаги Morphine. молеше за морфин. No, we don't use that. Казвам, So we use не използваме hydrotherapy techniques, използваме техники на водолечение. and it always works. И те винаги действат, имат резултат. Praise the Lord. Слава на Бога. Using simple method. Използваме прости методи. So, look, И така вижте, people are terrified with cancer. хората са ужасени от рака. I remember Спомням си the experience of one doctor in America преживяването на един лекар в by the Америка. name of Dr. Lorraine Day. Have you heard of her? Чули сте за доктор Лорейн Дейн? Салума, Yeah, a woman. жена. You could easily access her materials on the internet. Лесно може да намерите материали за нея в интернет. Type in Dr. Lorraine Доктор Лорейн Day. Дей. Yeah, Day. Лорейн Дей. D-A-Y. Day. Като Дей. Yeah. Yeah. So you can access her information. Може да имате достъп до тази информация. Now, she was suffering from a cancer Тя се разболява от рак of the breast, на гърдата and she had mastectomy done on her. и е направена мастектомия, това е операция. Breast Да, was отмахали removed. се, да. But not too long after the Но operation, не след дълго, след операцията, a tumor grew up right at the center, right on the sternum. Стернума. да, Гръдната кост. туморът започва да расте тук в средата, точно на стерно. And it grew up into the size of grapefruit juice. Грейпфрут. Yeah, like that. Расте и става голям колкото един грейпфрут. You can even see her picture right there, Може да видите снимки на нея там в интернет. taken from a side profile. Направени в профил, когато It's about this long. ето толкова е дълго. тумора. Yeah, so she said it was so painful. Тя каза, беше толкова болезнено. But she knew that if she's a doctor by the way, Тя е лекарка, между другото, лекар и and she's an orthopedic doctor. тя е ортопед. She said that if she takes chemotherapy or radiation, Тя каза, че ако приеме химиотерапия she или knew that лъчетерапия, she will die. тя знае, че ще умре. Защото е Very лекар и soon. знае. Много скоро ще умре. So she had decided not to touch chemotherapy. Така че тя решила да не се докосва до химиотерапия. Let me give you a side point, very important one. Нека да ви кажа един малко по-страничен въпрос. Много Out, важен. out of 4 doctors, Един на всеки 4 лекари. one will not touch chemotherapy Един няма да използва химиотерапия. or Всеки 4. radiation. Или лъчетерапия. Like imagine if there are 1,000, Представете си, 400 will not touch chemotherapy. 400 от 1000 няма да използват химиотерапия. Doesn't that raise a big question mark? Това не ви ли дава в една голяма питанка и въпрос Yeah. да поставя в момента? So, Dr. Lauren Day Лекари, понеже. И така Had- доктор Лорейн Дей had decided решила to instead use вместо да използва natural remedies. химиотерапия или лъчетерапия, да използва естествени природни средства. She changed her lifestyle.
променила начина became си на vegan. живот, станала веган, And she used only plant-based food. използвала само храна на растителна основа. And in 17 months, След 17 месеца she was cancer-free. била свободна от рак. Today, Здрава. she is 78. Днес е на Years old. 78 години. And this experience had happened more than 16 years ago. Тази случка се разболява се преди повече от 16 That години. is amazing, is Това е it? удивително. Oh, yes. Да. Now, Сега, what encourages her какво е окуражило to use this да използват modality instead of тази разновидност the orthodox or the conventional way? вместо традиционния начин? She was very much encouraged Много е била насърчена by the research done by the carcinogenesis scientists, от едно изследване, направено от доктор, който се such as Dr. интересува Otto, от рака, като доктор Ото, Dr. Napier, доктор Напиер, Dr. Paul Seeger. доктор Пол Сигър. Now, let me explain a little bit about what the carcinogenesis scientists believe. Нека ви обясня малко и в какво вярват учените, които подкрепят теорията за карциномите. Concerning how cancer occurring. Те всъщност обясняват как се разболяваме от рак. According to Professor Paul Seeger, Според професор Пол Сигър, he said that in order to understand той казва, how че за cancer да occurring, разберем как се разболяваме от рак, we need to understand that we are nothing but bioelectrical matrix. трябва да разберем, че ние не сме нищо друго, освен биоелектрически матрици. Meaning that there is the ability within us Възможността вътре в нас to produce да произвеждаме electricity. електричество. Now, of course, I'm only using their language. Разбира се, използвам само техния език. Now, we may need to explain that from И the трябва да си context го of обясним spirituality от контекста на later. духовността. По-късно ще го обясним. Now, whenever we talk about electricity, Всеки път, когато говорим за електричеството, we cannot escape from the fact that electricity is a product of free radicals. не може да избягаме от факта, че електричеството е произведено от свободни радикали. Yeah. Radicals produced. Free radicals, yeah. The production of electricity is actually a movement of free radicals. Производството на радикали всъщност production of electricity Yeah, the production is a result of free е radicals. резултат от работата от движението на свободни радикали. And these free Производството на radicals, електричество е резултат от движението if на you свободни. study free radicals, Ако направим едно изследване There за are свободните more- радикали, ще there are- видим, че има more than 8 types of free radicals. 8 вида свободни радикали. Let me just name a few. Нека само няколко да So назова. we have oxygen reactive free radicals. Имаме такива, които реагират на We кислорода. have superoxide free radicals. Superoxide. Добре, супер кислород. Then we have peroxide free radicals Перодоксидни свободни радикали. and many more and hydroxide. Хидроксидни. Yeah. So there are many types of Има free много, radicals. много видове свободни радикали. You see, and they can be a product of different processes. И те могат да бъдат продукти на For различни example, процеси. Например, it could come from the reaction of the body towards ferritin or могат да дойдат от реакция Iron. в тялото на феритин или от желязо, or it could be a reaction towards sugar. или могат да бъдат реакция към захарта.
the University of Buffalo in New York had confirmed that every time Един университет в Ню Йорк потвърждава, че всеки път, когато we intake sugar, ние приемаме захар, especially especially refined sugar, особено рафинирана бяла it захар, produces a burst of dangerous ROS or reactive oxygen free radicals. огромен поток от свободни радикали. And so Paul Seeger said this is the cause of cancer. Пол Сигър казва, ето това е причината за рака. And in our body, Нашите тела there is a certain spot in our cell, има една точка в нашите клетки. and we have more than 63 trillion cells. Ние имаме повече от 63 трилиона клетки. And within that one cell, И в една клетка вътре, it само в една, contains a electrical generator known as mitochondria. се съдържа електрогенератор, който се нарича митохондрия. And in that mitochondria, Тази митохондрия, the process of bioelectricity production процесът на begins. производство на биоелектричество започва. We have a biophysicist, biologist with us here. Биолози тук с нас. Mihaila, is his name, is that correct? Малинка. Malinka, yes. So she knows what I'm talking about. Разбира, тя знае за какво говоря. So when the oxygen comes into when an oxygen molecule enters the Молекулата на mitochondria, кислорода влезе вътре в митохондрията. we also have oxygen molecules getting in. Yes, that's what I said. The molecule of oxygen Okay, comes in. and then we have sugar molecule coming in, След това и молекулата на захарта and then we влиза. also have calcium molecule coming in, И молекулата на калций. hydrogen molecule coming in, Молекулата на хайдроген, водород и на водорода and влиза. there is an interaction between this, И има взаимодействие между тези and видове it молекули. produces the cycle of, they call it the Krebs cycle, И се получава цикълът на Кребс, to така го наричат. produce ATP. И така се произвежда енергията. Of course, I simplified. I simplified it, all right? Опростявам го, If you want to know more, но ако искате повече да you can attend our school. може да посетите училището. We have 3 months intensive school. Имаме 3 месеца интензивно учество. All right, so I will be, and in the school I will break it down even more. Училището дори повече ще го раздробя повече. All right, Това е въпрос. now И така, let's, and Professor Seeger said, професор Сигър казва, it is interesting that when the person is healthy, интересно е, че когато човекът е здрав, that there are certain mechanism in the cell има определен механизъм в клетката, that actually hinders който всъщност overproduction препятства това of free radicals at the производство mitochondrial на level. свободни радикали на ниво митохондрия. And when I read this, I said, oh, Когато I прочетох това, wish си казах, I wish he knows about God's wisdom here. бих искал да знам повече за Божията мъдрост тук. But he said Той that казва, he is also amazed to find той също бил удивен да открие, that че within